Yes, previously అంతకుముందు వీడియోలో FA1 రివిజన్ ప్లాన్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. I think most of you have utilized well. Now this month, I think at the end of this month, we have FA2 exam. So maths, how you can revise? రివిజన్ ఎలా చేయాలి? మీకు FA2లో 3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, ప్రోగ్రెషన్స్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఈ 3 చాప్టర్స్ని ఎలా రివిజన్ చేయాలి? వీడియో చూడటం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చేస్తే మీకు తప్పకుండా మీరు అనుకున్నటువంటి సక్సెస్ వస్తుంది. 20 out of 20 మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం 1 by 1 ఒక్కొక్క చాప్టర్ గురించి ఎలా రివిజన్ చేయాలి చూద్దాం. Let us see first coordinate geometry. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, or we can say square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, we can say. సో దీని మీద సమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు. ఎక్సర్సైజ్లో మనకు దీని మీద అడిగే సమ్స్ ఒకటి 3 పాయింట్స్ ఇచ్చేసి వర్టిసెస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 3 వర్టిసెస్ ఇచ్చేసి show that it is the isosceles triangle అంటారు. Then you have to find lengths of the side using distance formula AB, BC, CA. If you get 2 sides are equal, then you can say the triangle is isosceles. ఇదే మోడల్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కూడా అడుగుతారు. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కూడా అంతే, 3 sides ఇస్తారు. సమ్టైమ్స్ యూ మే గివెన్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆల్సో. మనకు ఒక సమ్ ఉంది అలాంటిది టెక్స్ట్ బుక్లో, ఆ సమ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, ప్రూవ్ దట్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఉపయోగించి యూ ఫైండ్ AB, BC, CA. You get all sides are equal, then you can say it is equilateral triangle. And one more sum is there, 4 vertices are given, prove that it is a rhombus. So we know what is the property of rhombus, all sides are equal. So you find here also all sides equal, AB, BC, CD, DA. You find all sides, you find. You get all sides are equal, then you can say it is a rhombus. So for all these 3 sums you have to use distance formula. Okay. Sometimes you are asking find area of the rhombus. Then you find the lengths of the diagonals AC, BD using the distance formula only. Again, no distance formula మీద మనకు ఇంకొకసారి 2 పాయింట్స్ ఇస్తారు, 2, -5 and -2, 9. Find the point on x-axis which is equidistant from the 2 given 2 points. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సమ్, చూసుకోండి తప్పకుండా. తర్వాత 2 పాయింట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని డిస్టెన్స్ వాడే ఇస్తారు. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కానీ వై కోఆర్డినేట్ కానీ మిస్ చేస్తారు. ఫైండ్ ఎక్స్ అంటారు, లేకపోతే ఫైండ్ వై అంటారు. దెన్ యూ ఫైండ్, యూ టేక్ ద your distance formula, you find distance and write, then it is equal to 10 units. Then you get x or y value. Sometimes one more sum is there, see there, center of the circle 3, 2 is given, and that circle passes through the point -5, 6, find radius. Simply it is nothing but the distance between these 2 points is the radius of the circle. So ఇంతవరకు distance. Next section formula. Section formula, what is M1, 2 points x1, y1 and x2, y2. A point dividing
the line joining these 2 points is suppose it is in the ratio of the ratio m1 is to m2. If P divides the line joining these 2 points in the ratio of m1 is to m2, then what are the coordinates of P? For this we have a formula m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2 comma m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి మనకు కొన్ని సమ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఇందులో మొట్టమొదటిగా ఒక సమ్ ఏంటంటే 2 పాయింట్స్ వాడి ఇస్తారు, రేషియో ఇస్తారు 2:3. ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డివైడింగ్. ఇది మనం చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లికేషన్ అనమాట, ఇది చేయొచ్చు. ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సమ్ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చి సపోజ్ 4 minus 1 and -2 -3 2 పాయింట్స్ ఇచ్చేసి ఫైండ్ ద ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ అంటారు. దిస్ సమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో trisectional point means suppose if you take 2 points on that line, what is trisectional points? The points which divide the line into 3 equal parts. They are called trisectional points. Suppose if you take 2 points, P and Q are trisectional points, then P divides the line in the ratio of 1:2 and Q divides the same line in 2:1. So direct formula application. You take 2 points, first time you take 1:2. Using section formula you can find 1 point. And again 2:1 you take, 1 more point you get. This sum also important. And sometimes point of dividing he only gave. Next problem, -3, 10, 6, -8. -1, 6 is the point of dividing. You have to find the ratio. So again take section formula. You substitute the values x1, y1, x2, y2. In the place of m1, m2 you won't write. At the end you write it is the first coordinate, x coordinate you take, it is equal to -1. You get what is the ratio of m1 and m2. That is what is m1 by m2 you get. So సెక్షన్ ఫార్ములా మీదే 4 vertices ఇస్తారు మనకు. They are the vertices of the parallelogram. Find x, y అంటారు. Find x, y. అప్పుడు మనం సెక్షన్ ఫార్ములా కన్నా you take one of the properties of the parallelogram, that is diagonal bisect each other in the parallelogram. So you take a midpoint formula. What is a midpoint formula? x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. ఈ ఫార్ములా తీసుకొని మీరు midpoint of take 2 diagonals, midpoint of AC you find, midpoint of BD you find. You make them equal, then you get what is x and what is y. ఈ సమ్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్, తప్పకుండా చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెవెంత్ సమ్, ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఏ. AB is the diameter of the circle అని ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. whose center is 2, -3, B 1/4. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. దీనికి కూడా మనం మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఉపయోగించి చేసుకోవచ్చు అనమాట. పాయింట్ A you take x1, y1. Point B he only gave. You find using midpoint formula you find center of the circle. Then that is equal to 2, -3. Then you can get what is x, what is y. Next, one more problem, important sum is there, that is 4 points. Find the coordinates of the point which divide the line segment 4 equal parts. Points I gave -4, 0 and 0, 6 given.
In textbook also you have one problem is there, ninth sum. How you can do, you take 3 points on the line, which makes 4 equal parts. So if you observe here, first you find what is Q. Using midpoint formula, you get a Q. Again, A, for A, Q, P is the midpoint అవుతుంది. మళ్ళీ midpoint అలాగే థర్డ్ పాయింట్ కూడా midpoint ఫార్ములా ఉపయోగించి కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఈ సమ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మనకున్నటువంటి చాప్టర్ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్. నెక్స్ట్ మనకున్నటువంటి చాప్టర్ అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్. So now what are the sums we have to practice well in arithmetic progression? డైరెక్ట్గా ఏపీ ఇచ్చేసి 10th టర్మ్ కనుక్కోమంటారు. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అది. వాట్ ఈజ్ nth టర్మ్ ఫార్ములా ఇన్ ఏపీ? ఏ ప్లస్ n-1 ఇంటూ డి. You know A means first term, D T2 minus T1, you can find nth term, that is 10th term. Next, one more sum is there in the same exercise, 3, 8, 13, 18 and 78 which term అన్నాడు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. 78 nth టర్మ్గా తీసుకొని మీరు A3 తీసుకోండి. D వచ్చేసరికి T2 minus T1, 8 minus 3, 5. సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే n వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఓన్లీ ఆన్సర్. అండ్ థర్డ్ సమ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. -150. ప్రూవ్ దట్ -150 ఈజ్ ద ఏపీ ఆఫ్ ద గివెన్ సిరీస్ అన్నాడు. ఒక సిరీస్ ఇచ్చాడు 11, 8, 5, 2. మనం -150 అది టర్మ్ అని చెప్పాలి. సేమ్ అది nth టర్మ్ అనుకొని చేయండి మీరు. n value, if you get a positive integer, then we can say it is the term of that AP. So other than positive integer, if you get a rational number or negative number, whatever you get, then it is not a term of AP. Otherwise cheskondi. Next, one more sum is 11th term and 16th terms are given. 11th term 38 ఇచ్చారు, 16th term 73 ఇచ్చారు. 11th term means A plus 10D. 16th term means A plus 15D. ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. 2 ఈక్వేషన్ ద్వారా A అండ్ D వాల్యూస్ కనుక్కోండి. మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు 2 లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్. ఎలా సాల్వ్ చేసాం అలాగే ఇక్కడ సాల్వ్ చేయొచ్చు. చేసిన తర్వాత యూ ఫైండ్ 31st term. 31st term means A plus 30D you take. You can substitute the values. And one more sum is there, important sum. 17th term exceeds 10th term by 7 another. 17th term means that is you take A plus 16D. 7th term means A plus 6D. So 7th term exceeds 10th term and A plus 16D minus of A plus 9D equal to 7 అనుకొని మీకు డైరెక్ట్ డి వచ్చేస్తుంది. ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, డి వచ్చేస్తుంది. ఈ సమ్ ఒకటి తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ 5.2 ఎక్సర్సైజ్లోనే ఇంకో సమ్ చూడండి. దట్ ఈజ్ హౌ మెనీ 3 digit numbers are divisible by 7. 3 digit numbers, first 3 digit number which is divisible by 7 is 105. Next 112 and so on like that. You take at the end of the number also you find, you take it is nth term and A you take 105, common difference is 7, you substitute all values, you get n value. That also important. Next, one more sum is there, 14th sum also important. How many multiples of 4 lie between 10 and 250?
సో ఇక్కడ 10కి 250కి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4n ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 12 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 16 and so on. Like that you find what is the from the last side less than 250, which is the multiple of 4, 248. So first term 10, next 14 and so on, 4, 12, 16 and so on you take. Last term you take 248. 248 you take nth term, a plus n minus 1 into d equal to 248. A equal to 12 you take. D common difference 4. You substitute the values, you get n value. This is very important sum. Practice it. And one more sum, important sum, that is 17th. From the 20th term, from the last term of page number, same exercise I think it is also. Find the 20th term from the end అన్నాడు, ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ నుండి కనుక్కోవాలి. సిరీస్ ఏమి ఇచ్చారు? 3, 8, 13, 253. ఇది మీకు ఈజీగా ఉండాలంటే అట్నుండి రాసుకోండి. ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 3 + 5 కదా, 253 ఫస్ట్ టర్మ్గా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ టర్మ్ వచ్చేసరికి 248 తీసుకోండి. అలా తీసుకొని లాస్ట్ టర్మ్ 3గా తీసుకోండి. 3 టర్మ్ అక్కడ మనకు 28th టర్మ్ కదా కావాల్సింది. సో a + 19d అనుకోండి. ఏ వాల్యూ 253 రాయండి. d వచ్చేసరికి -5 అవుతుంది అనుకుంటా. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి, 20th టర్మ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ సమ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ప్రోగ్రెషన్స్లో. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో సమ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఫ్రేమ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అన్నాడు. సో లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 1 more than twice of the breadth అన్నారు. ఫ్రేమ్ ద quadratic equation. Its area 528 given. అదో సమ్ చేయండి. ఇంకోటి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 consecutive integers is 306 ఇచ్చారు. Consecutive integers means you take x plus 1, product means x into x plus 1 equal to 306. You can get a quadratic equation. ఈ సమ్ ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇస్తారు. ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. బై ఫ్యాక్టరైజేషన్ వీ కెన్ ఫైండ్. అదొకటి ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. స్టెప్ సమ్స్లోకి వచ్చేసరికి మనకు సమ్ ఆఫ్ 2 numbers 27 అని ఇచ్చారు. ప్రోడక్ట్ 182. ఫైండ్ ద నంబర్స్. ఈ సమ్ ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకోటి సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ 2 consecutive integers ఈజ్ 365 అన్నారు. సో 2 integers x plus 1. Sum of the squares means x square plus x plus 1 whole square equal to 365. So you simplify and then you factorize it, you get what is x. స్టెప్ సమ్స్లో వచ్చేసరికి ఒక సమ్, ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ. ద ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 7 meters less than its base అన్నారు. అండ్ ఇట్స్ hypotenuse 13 ఇచ్చారు. ఫైండ్ ద సైడ్స్ అన్నారు. సో బేస్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఆల్టిట్యూడ్ x - 7, hypotenuse 13. We know what is the relation among the sides of the right triangle, that is Pythagoras theorem. So if you apply Pythagoras theorem, we get x value. ఈ సమ్ ఒకటి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే,
నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది డిస్క్రిమినెంట్. వాట్ ఈస్ డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్? B square minus, without finding actual roots of the quadratic equation, we can find the nature of the roots with the help of discriminant. What is discriminant? B square minus 4AC is called discriminant. So if a quadratic equation is given, if you want to find what is the nature of the roots, you find B square minus 4AC. If you get its value is greater than 0, you can write the roots are real and different. If it is equal to 0, you can write the comment is the roots are has equal roots. If less than 0, you can write less than 0 means negative value. The comment is the roots are complex. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్, ఈ మోడల్ ఒకటి చూసుకోండి. సో ఫైండ్ డిస్క్రిమినెంట్ అనొచ్చు, లేదా రైట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అనొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ 2x² + kx + 3 = 0 హ్యాస్ ఈక్వల్ రూట్స్ అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ఈక్వల్ రూట్స్? B² minus 4AC = 0. హియర్ యూ టేక్ A = 2, B టేక్ C3 తీసుకొని B² minus 4AC = 0 అనుకుంటే K వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ సమ్ ఒకటి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో మనకు FA2 రివిజన్ ప్లాన్ ప్రకారం మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చివరి వరకు చూసి లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్